I had a beautiful espresso here at the hostel Spa Empuries. It was wonderful. The people are very kind. Look how nice it is here. And if you like the channel, subscribe to it. If you like this beauty here of Catalonia, and share it with other people and give a like. Ich habe hier gerade einen super Espresso gehabt, der war super klasse hier im Hostel Empuries, Hostel Spa Empuries. Wenn ihr hier diesen super Ausblick mögt, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, das ist kostenlos und frei. Und teilt die Videos mit anderen Leuten, dass sie auch sehen können, die Schönheit von Katalonien. J'ai pris un espresso ici à l'hostel Spa Empuries. C'était génial, les gens super sympas. Y ahora vamos a San Marti de Empuries. Tenía un espresso genial aquí con esta vista en el hostel Spa Empuries. Y ahora vamos a ir a San Marti de Empuries juntos. Y si te gusta esta vista, me das un like y haces una suscripción a mi canal de YouTube y compartes la belleza de Cataluña con otra gente, ¿no? Y vamos juntos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿La vida está bien aquí en
aquí. bien la vida. ¿Cómo está ahora con el COVID? Ahora con el COVID ya estamos, a partir de lunes ya Cataluña ya hay movilidad abierta en todo Cataluña. Ujú. Y bueno, los números, los indicadores respecto a Semana Santa han sido mejores de lo esperado, entonces está tranquilo, dentro de la situación está calmado, Genial. así que parece que vamos cada vez a mejor. Buen mensaje, ¿no? Voy a decir a la gente. Fundamental. Feliz día, ¿eh? Gracias, Marti Empuries. Sí. Hasta luego. Hasta luego. So he said that like the numbers are going down. I asked him about COVID, how is the COVID situation? He said the numbers are going down and they are going to open Catalonia from next Monday on. We can travel around in whole Catalonia. Now we only can travel around in our area, which is Empuries. Und ich habe ihn gefragt, wie die Situation mit dem Covid ist. Und er hat gesagt, dass die Nummern gehen runter zum Glück und nächsten Monat öffnet und wir können alle wieder in Katalonien uns bewegen, was super klasse ist. Und dann en français, je vous dis aussi ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai demandé la situation avec le Covid, comment il le voit. Il a dit que les numéros baissent, donc à partir de lundi, on peut partir en todo Catalunya. Avant, on était confinés dans notre région ici, Empuries. Et I'm very happy, he's very happy, it's getting more peaceful. He said he has a good hope. Er hat gesagt, er hat auch jetzt viel Hoffnung, dass es besser wird. Und il a dit qu'il a beaucoup d'espérance que ça va être mieux dans la future maintenant. Look, isn't that beautiful here, no? And come and join and have a nice in the beach bar here. Come here and have a nice time at the beach bar. Kommt einfach hierher und habt einen super Time hier in dieser Beach Bar. Ist klasse, oder? Marti Empuries Beach Club. Venez ici al Marti Empuries Beach Club et va passer un bon temps. Ustedes deben venir aquí al Beach Club Marti Empuries y tener un buen tiempo. Buen día. Here now we got the Roman ruins. You should come here and see these Roman ruins. They are wonderful. Between La Scala and San Marti d'Empuries. Müsst ihr herkommen, das sind die römischen Ruinen, eine ganze Stadt. Zwischen San Marti d'Empuries und La Scala. Mais ici aux ruines romaines de San Marti d'Empuries, c'est vraiment entre San Marti d'Empuries et La Scala, c'est super beau. Ustedes deben venir aquí, las ruinas romanas, entre San Marti d'Empuries et La Scala.
And I leave you with this beautiful view on the Roman ruins here in Empuries. And if you liked it, the video, give a like, subscribe to the channel and share this beauty and this adventure with other people. Ich lasse euch mit den römischen Ruinen hier in der Nähe von San Martin d'Empuries und zwischen Escala und San Martin d'Empuries. Gebt ein Like, macht ein Abonnement auf den Kanal. Es ist kostenfrei, abonniert den Kanal, kostenfrei. Und teilt das Video mit anderen Leuten, dass die auch die Schönheit von Katalonien sehen können. Je vous laisse avec ces ruines romaines entre San Martin d'Empuries et l'Escala. Vous pouvez donner un like, faites une subscription al canal et compartez la belleza de cet endroit ici avec d'autres gens. Ahora estamos acabando las ruinas de Empuries, romanos de Empuries. Y puedes dar un like si te gusta el video, hazte una suscripción a mi canal y compartes los videos con otra gente que pueden ver la belleza de Catalunya también. Have a joyful day, einen wunderschönen Tag, une très belle journée à vous und feliz día a ustedes.